ও ঘরে আছে। না কিছু কমেন্ট করতে হয় না, বুঝলে? হ্যাঁ, এমনি চালিয়ে রেখে দেবে, তাহলেই হবে। কাউন্ট কমে দাও।
Richest man in the Babylon, chapter The Clay Tablets from the Babylon. St. Sweet's College, Nottingham University, Newark-on-Trent, Nottingham, Professor Franklin Caldwell. Care of British Scientific Expedition, Hilla, Mesopotamia, 1934. My dear professor, the 5 clay tablets from your recent excavation in the ruins of Babylon arrived on the same boat with your letter. I have been fascinated no end and have spent many pleasant hours translating their inscription. I should have answered your letter at once but delayed until I could complete the uh, translation which are attached. The tablets arrived without damage thanks to your careful use of preservatives and excellent packaging. You will be as astonished as we in the laboratory at the story they relate. On expect the dim and distant past to speak of romance and adventure, Arabian Night sorts of thing, you know. When instead it discloses the problem of a person named Dabasi to pay off his debts, one realizes that conditions upon the old world have not changed as much in the 5,000 years as one might expect. It's odd, you know, but this old inscription rather raged me as the student said. Being a college professor, I am supposed to be a thinking human being possessing a working knowledge of most subjects. Yet, here comes this old chap out of the dust, the covered ruins of Babylon, to offer me to offer a way I had never heard of to pay off my debts and at the same time acquire gold to jingle in my wallet. Pleasant though thought, I say, and interesting to prove whether it will work as well nowadays as it did in old Babylon. Mrs. Mrs. Shrewsbury and myself are planning to try out his plan upon our own affairs, which could be much improved. Wishing you the best of luck in your worthy undertaking and waiting eagerly another opportunity to assist. So sincerely, Shrewsbury, Department of Archaeology. Tablet number 1. Now, when your moon becomes full, I, Dabasi, who am but recently returned from slavery in Syria, with the determination to pay my many just debts and become a man of means worthy of respect in my native city of Babylon, do here engrave upon the clay a permanent record of my affairs to guide and assist me in carrying through my highest desire. Under the wise advice of my good friend Mathon, the gold lender, I am determined to follow an exact plan that he doth say will lead any honorable man out of debt into means and self-respect. This plan included 3 purposes which are my hope and desire. First, the First, the plan doth provide my future prosperity. Therefore, 1/10 of all I earn shall be set aside as my own to keep. For Mathon speak wisely when he says that man who keeps in his purse both gold and silver that he need not spend is good for to his family and loyal to his king. The man who had but a few coppers in his purse is indifferent to his family and indifferent to king. তার কাছে বেশি টাকা আছে সে ফ্যামিলি এবং কিংয়ের কাছে ভালো এবং এই জিনিসটাই বলতে চাইছি বাট দ্য ম্যান হু হ্যাড নট ইন হিজ পার্স ইজ আনকাইন্ড টু হিজ ফ্যামিলি অ্যান্ড disloyal to his king for his own heart is bitter. Therefore the man who wishes to achieve must have coin that he may keep to jingle in his purse, which he have in his heart love for his family and loyalty to his king. Second, the plan doth provide that I shall support and clothe my good wife who hath returned to me with loyalty from the house of her father. For Mathon doth say that to take good care of a faithful wife putteth self-respect into the heart of a man and added strength and determination to his purposes. Therefore, 7/10 of all I earn shall be used to provide home, clothes to wear, and food to eat, with a bit extra to spend, that our lives be not lacking in pleasure and enjoyment, but he doth further enjoy the greatest care that we spend not greater than 7/10 of what I earn of the worthy purposes. Herein lies the success of the plan. I must live upon this portion and never use more nor buy what I may not pay for his portion. তাহলে যতটুকু আয় করছি তার কিছুটা রেখে দিতে হবে সঞ্চয় করে
The table number 2. Third, the plan to provide that out of my earnings my debt shall be paid. Therefore, each time the moon is full, 2/10 of all I have earned shall be divided honorably and fairly among those who have trusted me and to whom I am indebted. Thus, in due time, with all my indebtedness be surely paid. Therefore, do I here engrave the name of every man to who I am indebted and the honest amount of my debt. Faru the cloth weaver, 2 silver, 6 copper. Sinjar the coachmaker, 1 silver. Like this, Bejnik the farmer, 1 silver, 7 copper. From here on, disintegrated cannot be deciphered. Tablet number 3. To this creditor do I owe in total 119 pieces of silver and 141 pieces of copper, because I did owe these sums and so no way to repay. In my folly, I did permit my wife to return to her father and did leave my native city and seek easy wealth elsewhere, only to find disaster and to see myself sold into the degradation of the slavery. Now that method doth show me how I can repay my debts in small sums of my earning, do I realize the great extent of my folly in running away from the result of my extravagance. Therefore, have I visited my creditors and explained to them that I have no resources with which to pay except my ability to earn, and that I intend to apply 2/10 of all I earn upon my indebtedness evenly and honestly. This much can I pay, but no more. Therefore, if they be patient in time, my obligation will be paid in full. Ahmar, whom I thought my best friend, reviled me bitterly and left him in humiliation. Birajik the farmer pleaded that I pay for him first, as he did badly need help. Alkahad the house owner was indeed disagreeable and insisted that he would make me travel unless I did it soon settle in full with him. All the rest willingly accepted my proposal. Therefore, am I more determined than ever to carry through, being convinced that it is easier to pay one's just debts than to avoid them. Even though I cannot meet the needs and demands of a few of my creditors, I will deal impartially with all. Table number 4. Tablet number 4. Again the moon shines full. I have worked hard with free mind. My good wife has supported my intention to pay my creditors. Because of my wise determination, I have earned during the past moon buying camels of sound wind and good legs for Nibetar the sum of 19 pieces of silver. This I had divided according to the plan. 1/10 have I set aside to keep as my own, 7/10 have I divided with my good wife to pay for our living. 2/10 have I divided among my creditors as evenly as could be done in coppers. I did not see Ahmar but left it with his wife. Birajik was so pleased he would kiss my hand. Old Alkahad alone was grouchy and said I must pay faster. To which I replied that if I were permitted to be well fed and not worried, that alone would enable me to pay faster. All the others thanked me and spoke well of my efforts. Therefore, at the end of the one moon, my indebtedness is reduced by almost 4 pieces of silver, and I possess almost 2 pieces of silver besides, upon which no man hath claim. My heart is lighter than it hath been for a long time. Again the moon shines full. I have been able to buy only 11 pieces of silver have I earned. Nevertheless, my good wife and I have stood by the plan, even though we have bought no new raiment and eaten little but herds. Again, I paid ourselves 1/10 of the 11 pieces, while we lived upon 7/10. I was surprised when Ahmar commanded my payment, even though small, so did Bezrik. Alkahad flew into a rage, but when I told to give back his portion if he did not wish it, he became reconciled. The others, as before, were content again. The moon shines full, and I am greatly rejoiced. I intercepted a fine herd of camels and bought many sound ones.
Therefore, my earnings were 42 pieces of silver. This moon, my wife and myself have bought much needed sandals and raiment. Also, we have dined well on meat and fowl. More than 8 pieces of silver we have paid to our creditors. Even alcohol did not protest. Great is the plan, for it leadeth us out of debt and giveth us the wealth which is ours to keep. 3 times the moon had been full since I last carved upon this clay. Each time I paid to myself 1/10 of all I earned. Each time my good wife and I have lived upon 7/10, even though at times it was difficult. Each time have I paid to my creditors 2/10. In my purse, I now have the 20 pieces or 21 pieces of silver that are mine. It makes my head to stand straight upon my soldiers and make me proud to walk among my friends. My wife kept oil our home and is becomingly gone. We are happy to live together. The plan is of untold value. Has this not made an honorable man of an ex-slave? Tablet number 5. Again the moon shines full, and I remember that it is full long since I carved upon the clay. 12 moons in the truth have come and gone, but this day I will not neglect my record, because upon day I have paid the last of my debts. This is the day upon which my good wife and my thankful self celebrate the great feasting that our determination has been achieved. Many things occurred upon my final visit to my creditors that I shall long remember. Hammer begged my forgiveness for his unkind words and said that I was one of the all other he most desired for a friend. Old Alcahad, not so bad after all, for he said, though weren't on a piece of soft clay to be pressed and molded by any hand that touched the touch. See. Yet it is the plan that hath made my success. It hath enabled to me all my debts and to jingle both gold and silver in my purse. I do commend it all who is to get ahead, for truly if it will enable an ex-slave to pay his debts and have gold in his purse, will it not aid any man to find independence? Nor am I myself finished with it. For I am convinced that if I follow further, it will make me rich among men. St. Switch College, Nottingham University. Then, my dear professor, November 1936. একটু পরে এসে আবার করা হবে। থাক, লাইভ চলুক।
মাছের বলে তো মাছের তুই জমা না তো নিজেই জমা করতে হবে তো লোন নিয়ে লোন দাও 5 মাস পরে দিবি আপনি এটা লোন নিয়ে আমরা দিবে না তাহলে লাভ কি হলো বলে 1 লাখ হবে আগে লোন নিলে 1 লাখ হবে হ্যাঁ আর ইন্টারেস্ট দেবে না যে লোন নিয়ে একটা মাল তো এগুলা থেকে আছে বেশি লাগবে কেন এই জন্য আপনাকে আমার মনে নেই গাড়ি গিয়ে নানোমিটার দিতে যাচ্ছে না গাড়ি যাবো লাভ তো না টাকা দিতে হবে কেলে তুলে এসে দিন ওই মানে যারা না করতে শুরু করে তোমরা লোকে না আমাকে ভাব দেনে মানে দিয়ে রোজ বলবো মরা দিন মরবে তার আগে দিলে সুন্দর হবে ওদের আপনি বুঝতে পারবে মানে শুনে দেখে যে কি দিয়েছিল রূপ না কি হবে বেঁচে থাকে আর তোরা লোকে না আগে ওদের কি মানে তোরা এটা তুমি সব করে দিলে ওকে বেঁচে খাই তুমি ওদের বিশ্বাস করো ওদের একটা মান একবারে জিনিস লাগালে ওদের ফুট করে বুঝলেন তো সামনে এই জমি জায়গা নাকি যে তোমার 5 টাকা বেচে আমি 10 টাকা বাকি দিয়ে দেবো लोन का लीजिएगा ना
If in your further digging into these ruins of Babylon, you encounter the ghost of a former resident, an old camel trader named Dawasi. Do me a favor, tell him that his scribbling upon those clay tablets so long ago has earned for him the lifelong gratitude of couple of college folk back here in the England. You will possibly remember my writing a year ago that Mrs. Surbury and myself intended to try his plan for getting out of debt and at the same time having gold to jingle. You may have guessed, even though we tried to keep it from our friends, our desperate states, we were frightfully humiliated for the years seek for fear. Some of the tradespeople might start a scandal that would force me out of the college. We paid and paid every shilling we could squeeze out of the income, but it was hardly enough to hold things even. Um, Besides, we were forced to do all our buying where we could get further credit regardless of higher lending cost. It developed into one of those vicious circles that grow worse instead of better. Our struggles were getting hopeless. We could not move to less costly rooms because we owed the landlord. There did not appear to be anything we could do to improve our situation. আওয়াজ কমিয়ে দাও আব্বা, তাহলে তো উল্টে ছড়াবে নাকি? আমারটা তোমারটা সাউন্ড কমানো নেই, কিছু না, ওই মামারটা সাউন্ড কমানো ছিল না। হ্যাঁ, তোমারটা সাউন্ড কমই আছে। Then here comes to acquaintance the old camel trader from the Babylon, with a plan to do just what we wish to accomplish. He jolly steered us up to follow his system. We made a list of our dates and I took it around and showed it to everyone we owned. I explained how it was simply impossible for me to even pay them the way things were going along. They could really see this themselves from the figure. Then I explained that the only way saw to pay in full was to set aside 20% of my income each month to be divided pro rata, which would pay them in the full in a little over 2 years. That in the meantime we would go on a cash basis and give them the further benefit of our cash purchases. They they were really quite decent. Our greengrocer, a wise old chap, put it in a way that helped to bring around the rest. If you pay for all the buy and then pay someone what you owe, that is better than what you have done. For a yen paid down the account none in the 3 years. Finally, I secured all their names to their agreement, binding them not to molest us as long as the 20% of income was paid regularly. Then we began scheming on how to live upon 70%. We were determined to keep the extra 10% to jingle. The thought of silver and possibly gold was most alluring. It was like having an advantage to make the change. We enjoyed figuring this way and that to live comfortably upon that remaining 70%. We started with rent and managed to secure a fair reduction. Next, we put our favorite brands of tea and such under suspicion and were agreeably surprised how often we could purchase superior qualities at less cost. It is too long to a story for a letter, but anyhow, it did not prove difficult. We managed and write cheerfully at that. What a relief it proved to have our affairs in such a shape we were no longer persecuted by past due to accounts. I must not neglect, however, to tell you about that extra 10% we were supposed to jingle. Well, we did jingle it for some time. Now, don't laugh too soon. You see, this is the sporty part. It is the real fun to start accumulating money that you do not want to spend. There is more pleasure. There is more pleasure in running off such a surplus, then there could be spending it. After we had jingled to our heart content, we found a more profitable use for it. We took up to investment plan which we could pay the 10% each month. This is proving to be the most satisfying part of our regeneration. It is the first thing we pay out of my check.
There is most gratifying sense of security to know our investing investment is growing steadily. By the time my teaching days are over, it whoever is some large enough so the income will take care of us from then on. All this out of my same old check, difficult to believe, yet absolutely true. All our debts being gradually paid, and at the same time, our investment increasing. Besides, we get along financially even better than before. Who would believe there could be such a difference in result between falling in a financial plan and just drifting along? At the end of the next year, when all the old bills shall have been paid, we will have more to pay upon our investment besides some extra for our travel. We are determined never again to permit our living expenses to exceed 70% of our income. Now you can understand why you would like to extend our personal thanks to that old chap whose plan saved us from our hell on earth. He knew he had been through it all. He wanted others to benefit from his bitter experience. That is why he spent tedious hours carving his message upon the clay. He had a real message for fellow sufferers, a message so important that after 5,000 years it has risen out of ruins of Babylon. Just as true and just as vital as the day it is buried. Yours sincerely, Alfred H. Hewson, Department of Archaeology. এই চ্যাপ্টারটা হয়ে গেছে। The clay tablets from Babylon. Summary of the clay tablets from the Babylon. From the richest person in the Babylon. এর যে সামারিটা যে চ্যাপ্টারটা পড়লাম, দ্য ক্লিয়ার ট্যাবলেটস ফ্রম দ্য ব্যাবিলন, অর্থাৎ ব্যাবিলনে হচ্ছে একজন লোক ছিলেন, তার নাম ছিল হচ্ছে, নামটা তো দেয়া নেই, তিনি হচ্ছে একটা এই যে পাথরের মধ্যে ক্লের মধ্যে কিছু বাণী তার লিখে গেছিলেন, কতগুলো বাণী এই যে পাথরের মধ্যে লিপি করে রেখে গেছিলেন পাঁচটার মধ্যে। এই যে চ্যাপ্টারটা আমাদের কি শেখায় যে স্টার্ট দাই পার্স টু ফ্যাটেনিং, মানে 10% অফ ইউর ইনকাম বিফোর স্পেন্ডিং, মানে 10% আমাদের যে ইনকাম আছে তা ইনকামের যে 10% আছে সেটাকে সেভিং করতে, কন্ট্রোল দ্য এক্সপেন্ডিচার, ডোন্ট কনফিউজ ওয়ান্ট উইথ নিডস, লিভ বিলো ইয়োর মিনস, মানে যতটুকু নিড আছে ততটুকুই হচ্ছে আমাদের ইউজ করতে হবে, সেটাকে আমাদের ওয়ান্টের সাথে করলে হবে না, নিডটাকে বেশি প্রায়োরিটি দিতে হবে, আমরা কি চাই তার থেকে বেশি। মেক দাই গোল্ড মাল্টিপ্লাই, ইনভেস্ট সেভিং ওয়াইজলি সো মানি জেনারেট মোর মানি। তাহলে ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে আমাদের ঠিক মতন করতে হবে যাতে হচ্ছে মানি হচ্ছে কম্পাউন্ড হতে থাকে। মেক দাই গোল্ড মাল্টিপ্লাই, গার্ড দাই ট্রেজার ফ্রম লস, বি কশিয়াস, সিক অ্যাডভাইস অ্যান্ড অ্যাভয়েড রিস্কি ভেঞ্চার। রিস্ক থেকে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে বাঁচতে হবে এবং অ্যাডভাইস হচ্ছে নিতে হবে, কোনো হচ্ছে যে আগে থেকেই হচ্ছে জানে সেই এখান থেকে অ্যাডভাইস নিতে হবে এবং কশিয়াস থাকতে হবে সবসময়। মেক দ্য ডুয়েলিং এ প্রফিটেবল ইনভেস্টমেন্ট, ওন ইউর হোম রাদার দ্যান রেন্টেসলি। তাহলে একটা হচ্ছে হোম হচ্ছে রেন্টের থেকে খুবই বেশি হচ্ছে ভালো। ইনসিওর এ ফিউচার ইনকাম, এবং হচ্ছে একটা যখন আমি রিটায়ারমেন্ট করব তার সাথে কি আমাদের ফ্যামিলি সিকিউরিটি লাগবে, তাহলে সেইটার জন্য হচ্ছে আমাকে কী করতে হবে, একটা ফিউচারকে হচ্ছে ইনসিওর করতে হবে। ইনক্রিজ দ্য অ্যাবিলিটি টু আর্ন, কন্টিনিউয়াসলি ইম্প্রুভিং ইউর স্কিলস অ্যান্ড নলেজ। যত বেশি আমি নিজের যে স্কিলস আছে, নিজের যে নলেজ আছে সেটাকে যদি ইমপ্রুভ করতে পারি তত বেশি হচ্ছে ভালো। দ্য এসেন্স অফ দ্য ট্যাবলেট কি, দ্য ট্যাবলেট এম্পাসাইজেস ডিসিপ্লিন। আমরা হচ্ছে ডিসিপ্লিনকে, সেভিংকে, ইনভেস্টিংকে অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস লার্নিং অ্যাজ দ্য টাইম প্রিন্সিপালস অফ ওয়েলবিং। This show the prosperity is not being luck but the result of consistent financial habit. যত আমরা যে কোনো জায়গাতেই হচ্ছে যতটা আমরা বেশি কনসিস্টেন্সি দেখাতে পারবো সেটাই হচ্ছে আমাদের আসল
জিনিস কাজে লাগবে লাইফের মধ্যে। সো আজকের জন্য এইটুকুই চ্যাপ্টারটা। এরপরে তাহলে আমাদের বইয়ের মধ্যে কি বাকি আছে? মিট দ্য গোডেস অফ লাভ, ক্যামেল ট্রেডার কেডার, আর একটা চ্যাপ্টার বাকি আছে, দ্য ল্যাকিয়েস্ট ম্যান ইন দ্য ব্যাবিলন। সো থ্যাংক ইউ। এবার অ্যালেন কি নোট পড়বো একটু। আগের দিন ক্যাকটাস গ্র্যান্ডিফ্লোরাস পড়েছিলাম। ক্যাকটাস গ্র্যান্ডিফ্লোরা, ক্যাকটাস গ্র্যান্ডিফ্লোরার কয়েকটা মেন কথা হলো, যেটা হচ্ছে কনজেশন আছে, হেমারেজ হবে, তারপরে হার্টকে যেন কেউ পুরো চেনের মধ্যে দিয়ে বেঁধে দিয়েছে এরকম হবে, এবং প্যালপিটেশন হবে, ডে অ্যান্ড নাইট হবে, লেফট সাইডের দিকে বেশি হচ্ছে হবে। আর কি হবে ক্যাকটাসের মধ্যে? আর ক্যাকটাসের মধ্যে কী হতে পারে? ক্যাকটাসের মধ্যে হার্ট রিলেটেড কিছু প্রবলেম ছিল। ক্যাকটাস গ্র্যান্ডিফ্লোরাস। আর মেনস্ট্রুয়াল ফ্লো যখন হচ্ছে শুয়ে থাকে তখন হচ্ছে মেনস্ট্রুয়াল ফ্লো বন্ধ হয়ে যায়। আর 11টা থেকে 11টা PM-এর মধ্যে হচ্ছে ওর এত বেশি কমপ্লেন হয়, সবাইকে ডেকে বলে হয়েছে আমার সময় এসে গেছে, আমি মরে যাব, এরকম একটা খুব বেশি এনজাইটি, সব কিছু নিয়ে ইমোশনাল খুব বেশি, ডিপ্রেসিভ হচ্ছে অনেক বেশি হয়, বুক ধরপড় করে, ইমোশন একটু হাঁটাচলা করলেও বুক ধরপড় করে যাচ্ছি, নেগেটিভ চিন্তা খুব বেশি হয়, তার রোগ সারবে না, ভারী ওজন চেপে যাচ্ছে মাথার মধ্যে, হেডেক হবে, পুরো বডি যেন কেউ জালের মধ্যে ভেঙে দিয়েছে এরকম একটা হবে, লোহার তারের মধ্যে, এবং সব কিছু হচ্ছে কিছু ধরার মতন বা আটকে ধরার মতন হচ্ছে একটা সেন্সেশন হচ্ছে হবে। ক্যাকটাস, ক্যাকটাস গ্র্যান্ডিফ্লোরাস। ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকা, ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকা অ্যালেন কিনোটসে খুবই একটা ছোটো ডাক। প্রথমে কী বলেছে? আর্সেনাইট অফ লাইম। আর্সেনিক আছে, ক্যালকেরিয়া আর্সেনিক, আর হচ্ছে লাইম। গ্রেট মেন্টাল ডিপ্রেশন, দ্য স্লাইটেস্ট ইমোশন কজেস প্যালপিটেশন অফ দ্য হার্ট। একটুখানি ইমোশনাল কিছু হলো, সেইটার মধ্যে দিয়ে হয়েছে বুক ধরপড় করতে শুরু করে দিল। দ্য রাশ অফ ব্লাড টু দ্য হেড অ্যান্ড লেফট চেস্ট, ব্লাডটা হচ্ছে আমাদের মাথার দিকে এবং লেফট চেস্টের দিকে হচ্ছে যাচ্ছে, অ্যামাইলাম গোলোনিয়াম হচ্ছে এটা আছে। এপিলেপসিস ফ্রম দ্য ভালভিউলার ডিজিজ অফ দ্য হার্ট, কমপ্লেন অফ ড্রাঙ্কার্স আফটার অ্যাবস্টেনিং। যখন হচ্ছে মদ খাওয়া খুব বেশি ব্যক্তি আছে, যখনই হচ্ছে বন্ধ করে তারপর থেকে কমপ্লেন শুরু হয়ে গেল, এবং কী ক্রেভ করে? আরও বেশি হচ্ছে অ্যালকোহল ড্রিঙ্ক করার একটা ক্রেভিং চলে আসে ওর মধ্যে। অ্যাসারসিক সালফিউরিক অ্যাসিড এর মধ্যেও আছে। কমপ্লেন অফ ফ্লেসি ওম্যান হোয়েন অ্যাপ্রোচিং দ্য মেনোপজ, যখনই হচ্ছে মেনোপজের দিকে বা ক্লাইমেটেরিকের দিকে হচ্ছে আসতে থাকে তখন কমপ্লেন শুরু হয়। ড্রাঙ্কার যারা আছে যখন ছাড়ার অবস্থায় আসে তখন হচ্ছে কমপ্লেন শুরু হয়ে যায়। হার্টের মধ্যে কমপ্লেন, লেফট চেস্টের দিকে, লেফটের দিকে হচ্ছে এর মধ্যে আছে প্রবলেম, আর মাথার মধ্যে হচ্ছে ব্লাড যাচ্ছে, আর একটুখানি ইমোশনের মধ্যে কী হয়ে যাচ্ছে? প্যালপিটেশন অফ দ্য হার্ট হচ্ছে। আমরা NM চৌধুরী দেখে নিই একটু। ক্যালকেরিয়া কার্ভ, calcarea sulf, calcarea floor, calcarea falls, calcarea sulf, calcarea, calcarea আর হচ্ছে নেই এই বইয়ের মধ্যে। এটার মধ্যে দেখি বড়িকে
ক্যালকেরিয়া সিলিকেটা, ফসফরাস, ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা, কার্বনিকা, कार्बोनिका, कैलकेरिया आर्सेनिका, आर्सेनिका, कैलकेरिया आर्सेनिका और आर्सेनाइट of lime. Epilepsy with the rush of blood to the head and before attack. যখন হচ্ছে একটা এই যে খিচুড়ি বা এপিলেপসির যে আসবে সেটা আগে কি হবে, মাথার মধ্যে যেন ব্লাড হচ্ছে অনেক বেশি চলে যাচ্ছে, এরকম হচ্ছে একটা আসবে। অরা ফেল্ট ইন দ্য রিজন অফ দ্য হার্ট, এই তো অরা ইন দ্য রিজন অফ দ্য হার্ট, অরা ফেল্ট ইন দ্য রিজন অফ দ্য হার্ট, ফ্লাইং সেন্সেশন যেন উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। কমপ্লেন ইন দ্য ফ্যাট ওমান অ্যারাউন্ড দ্য ক্লাইমেটেরি, যারা খুব বেশি মোটা মানুষের হয়, ফ্লেসি বা মোটা যে মহিলাগুলো হয় তাদের ক্ষেত্রে যখন মেনোপজ হচ্ছে আসে তখন ক্ষেত্রে কমপ্লেন শুরু হয়ে যায়। ক্রনিক ম্যালেরিয়া, ইনফান্টাইল লার্জ লিভার অ্যান্ড স্প্লিন, স্প্লিন বেড়ে যাচ্ছে, কিডনি লিভার বেড়ে যাচ্ছে, স্প্লিন বেড়ে যাচ্ছে। ইনফান্টাইল এনলার্জ লিভার মানে লিভারও হচ্ছে একসাথে বাড়ছে, স্প্লিনও একসাথে বাড়ছে। নেফ্রাইটিস, কিডনির প্রবলেম উইথ গ্রেট সেন্সিটিভনেস ইন দ্য কিডনি রিজন। কমপ্লেন্টস অফ ড্রাঙ্কার্স আফটার অ্যাবস্টেনিং, তারপরে হচ্ছে যখন হচ্ছে মদ খাচ্ছিল তারপরে যখন ছেড়ে দিল তারপরে হচ্ছে এই কমপ্লেন শুরু হয়ে গেলো। ফ্লেসি ওমেন অ্যান্ড ক্যালামিট্রি, স্লাইটেস্ট ইমোশন কজিং প্যালপিটেশন, একটু ইমোশনে হচ্ছে বুক ধরপড় করতে শুরু করে দিচ্ছে। ডিসপনিয়া উইথ ফিবেল হার্ট, হার্টটা খুবই দুর্বল এবং হার্ট ডিসপনিয়া হয়। চিলিনেস, অ্যালবুমিনেরিয়া, ড্রপসি, ঠান্ডা চিলি পেশেন্ট হচ্ছে ওর মধ্যে হয়, ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব থেকে ড্রপসি হয়, অ্যালবুমিনেরিয়া হয়। অ্যাফেকশন অফ স্প্লিন অ্যান্ড মেসেন্টেরিক গ্ল্যান্ড, হিমোগ্লোবিন অ্যান্ড রেড কর্পাসকুলার লো। তাহলে এখানের মধ্যে এই জিনিসগুলো আছে। তারপরে হচ্ছে বেটার বাই লাইং অন দ্য, যেখানে যন্ত্রণা করছে মাথাটা সেই জায়গাটায় হচ্ছে তখন হচ্ছে কম পায়। আর কি আছে এর মধ্যে, কেন্ট, কেন্ট না বরিক, বরিকের মধ্যে ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকা, ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকা, নেফ্রাইটিস। তাহলে কি বেটার বাই লাইং অন দ্য পেনফুল সাইডে হচ্ছে এটা হচ্ছে কিডনি রিজিয়ন খুব বেশি সেন্সিটিভ হয়, কিডনি রিজিয়ন খুব বেশি সেন্সিটিভ হয় প্রেশারের প্রতি। তারপরে হচ্ছে হার্টের মধ্যে কী হয়, হার্টের মধ্যে খুব বেশি প্যালপিটেশন হয় এবং এর যে ওয়ার্ডস হচ্ছে ফ্রম দ্য স্লাইটেস্ট সিজন, একটু কাজে একটু মেন্টাল ইমোশনসের মধ্যে সেটাতে হচ্ছে বেড়ে যায় ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকার। কেস দেখি একটা ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকের। ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকা